Good afternoon. Good afternoon to all. Today class we discuss about the power transmission and power losses in the waveguide, and also we discuss about the waveguide impedance for TE and TM mode. Okay, TE wave తీసుకున్నప్పుడు TM wave తీసుకున్నప్పుడు how the impedance will be obtained in terms of the frequency, in terms of the wavelength. Okay, today I want to discuss about the circular waveguide. Okay. A circular waveguide, you need to have circular waveguide and cavity resonator and microstrip lines. So first we'll go for the circular waveguide. So this is the circular waveguide. We already know the rectangular waveguide with the coordinate system XYZ coordinate system, but circular waveguide slightly different. XYZ kakunda they will be used, the coordinate system will be changed. So here the waveguide of the inner radius is rho, that is equal to a. This is the radius of that particular circular waveguide, which is represented as a rho, that is equal to a, and length is L. Here pi varies from the 0 to 2 pi degrees. This pi value will be varies with the 0 to 2 pi, and rho varies from 0 to a. Rho will be varies from the 0 to a, and length will be along the z direction. Length will be along the z direction. So here you can choose the representation of the rho, pi, and L representation for the coordinate system of the circular waveguide. So circular waveguide కాబట్టి మనకు రేడియస్ అనేది ఉంటుంది, లెంత్ ఆఫ్ ది waveguide అనేది representation ఉంటుంది, and pi value. Pi will be varies with the 0 to 2 pi. So cylindrical waveguide will be used for the waveguide. So here coming to the here also EM wave will be transmitted to the cylindrical waveguide. So if you consider the transfer electric wave, if you go for the transfer magnetic wave, will be obtain the different equation for that particular circular waveguide. So first we'll see the propagation of the TE waves in circular waveguide. Propagation of the TE waves in circular waveguide. So if you go for the TE waves, so ఇందులో డెరివేషన్ వచ్చేసరికమ్మా TE wave in the circular waveguide, TM wave circular waveguide across the boundary conditions. That is the derivation of the particular circular waveguide. So first we can see propagation of the TE waves in circular waveguide. So for TE waves, whenever you choose the TE waves, EZ component is equal to 0, HZ is not equal to 0. So we'll go for the pi square HZ is equal to minus omega square mu epsilon HZ wave equation. So మనకి పై అంటే ఏంటంటే కర్ల్ ఈక్వేషన్. సో విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది rho and with respect of the pi and with respect of the z will be obtain the rho representation. So expanding the above equation in cylindrical coordinates, rho pi z is the cylindrical coordinates of the circular waveguide. So whenever we will be expand this expression with a dou square by dou rho square hz plus 1 by rho dou by dou rho hz plus 1 by rho square into dou square by dou pi square into hz plus dou square by dou z square into hz is equal to minus omega mu epsilon hz. So ఇలానే మనకి రెక్టాంగులర్ లో కూడా ఉంది. అక్కడ ఏంటంటే xyz కోఆర్డినేట్స్ తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే rho pi z coordinates తీసుకున్నాం. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ హియర్. ఓకే, సిలిండ్రికల్ కి రెక్టాంగులర్ కి ఏంటంటే కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ డిఫరెన్స్, ఎందుకంటే దాని ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది అక్కడ ఏంటంటే రెక్టాంగులర్ వేవ్గైడ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. సర్క్యులర్ కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే పారామీటర్స్ అనేది మారుతాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ ది కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ దే విల్ బి ఫంక్షన్. ఓకే, సో వి నో దట్
dou square by dou z square is equal to gamma square. So you can substitute that value in the above expression. You can obtain that dou square hz by dou rho square plus dou 1 by rho into dou hz by dou rho plus 1 by rho square into dou square hz by dou pi square plus ఇక్కడ ఏదైతే రిప్రజెంటేషన్ ఈ టర్మ్ లో డౌ స్క్వేర్ బై డౌ జెడ్ స్క్వేర్ ని మనం గామా స్క్వేర్ గా రాసుకుంటున్నాం. సో అది ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తాం అబౌ ఎక్స్ప్రెషన్ లో. సో గామా స్క్వేర్ ఇంటూ హెచ్జెడ్. So that is equal to minus omega square mu epsilon hz. So only ఈ term ni మనం replace చేస్తున్నాం because we know that dou square by dou z square is equal to gamma square. Okay. So dou square hz by dou rho square plus 1 by rho dou hz by dou rho plus 1 by rho square into dou square hz by dou pi square plus ఇక్కడ కామన్ తీస్తున్నాం. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ కామన్ టర్మ్ అనేది హెచ్జెడ్ అనేది కామన్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి. సో హెచ్జెడ్ అనే కామన్ తీస్తే హెచ్జెడ్ అనే కామన్ తీస్తే విత్ ఇన్ దట్ దిస్ టూ టర్మ్స్. సో ఈ మైనస్ అనేది ఇటువైపు ప్లస్ అయిపోతుంది. సో హెచ్జెడ్ ఇంటూ గామా స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ మ్యూ ఎప్సిలాన్ ఈక్వల్ టు 0. సో we already know that which is represented as we know that h square is equal to small h square is equal to gamma square plus omega square mu epsilon. So you can substitute that value in this expression. Finally, in this expression, we can obtain hz into small h square is equal to 0. This is the equation number 2. So finally, we can obtain some representation of the equation. So this is the partial differential equation whose solution is given as a separation of the various vector method. So separation method అనేది యూస్ చేసుకొని will be obtain the above expression will be simplified here. So here hz is equal to pq. So that is equation number 3. So మనం ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ని ఈ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ని మనం సాల్వ్ చేయడానికి విల్ గో ఫర్ ద సెపరేషన్ మెథడ్. సో hz is equal to capital P into capital Q, equation number 3. So P is in the function of the row and similarly Q is in the function of the pi only. Okay. So whatever row ki okati pi representation anedi తీసుకుంటున్నాం. So then the above expression will be represented as pi square PQ by row So hz value అనేది pq అనేది తీసుకున్నాం కాబట్టి you can substitute that value in the above expression for the simplification of the dou square by dou rho square into pq plus 1 by rho into dou by dou rho pq plus 1 by dou square into dou square 1 by rho square into dou square by dou pi square into pq plus h square into pq, that is equal to 0. So here q terms and p terms అనేది ఇక్కడికి వస్తాయి. Okay, you can simplify this like differentiate the above expression with respect of the row. So pq will be obtained, again q will be obtained. Here also p will be represented due to the pi term because p in the function of row. So row మటుకి కన్సిడరేషన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ రెండిట్లో q అనేది మనకు బయటకు వస్తుంది. So q will be in the function of the pi. So ఈ term లో మనకి p అనేది outside of the differentiating అనేది వస్తుంది. So multiplying the above expression by rho square by pq. So above expression rho square by pq అనేది మనం మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే rho square q by pq into rho square p by rho dou rho square plus rho square q by rho pq into dou by dou rho into p plus rho square p by rho square pq into dou square by dou pi square into q plus h square rho square pq by pq is equal to 0. So ఇక్కడ మన క్యాలిక్యులేషన్స్ లో క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కొన్ని టర్మ్స్ అనేది. సో ఇక్కడ q అనేది క్యాన్సిల్ అయింది, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి రో అనేది క్యాన్సిల్ అయింది, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి p అనేది క్యాన్సిల్ అయింది, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి ఈ టర్మ్ అనేది క్యాన్సిలేషన్ అనేది తీసుకున్నాం. So this is the first term, this is second term, and third and fourth term. So here whenever the
4 terms will be obtained, that is equal to 0. Here 1, 2 and 4 terms are functions of the row. So the fourth term lo kuda q anedi ledu. So 1, 2, 4 will be in the function of the row term. Row anedi representation of the function lo undi, q anedi ledu. So third term is the function of the pi only. So third term, it is the function of the pi only. So here we can represent that 1 by q into dou square by dou pi square into q is equal to minus n square. So n square is the constant. So I was taken into the minus n square. So above expression will be written like this. So multiplying throughout with p, then we can obtain that dou square into dou square p by dou rho square plus rho into dou by rho into p plus rho square into h square minus n square into p is equal to 0. Equation number 4. So the above expression, which is similar to the Bessel's function of the form. So from our student Bessel's function form another rho square rho plus constant term. So our formula representation anedi undi. So ikkada chudandi x square into d square by dx square into y plus x into dy by dx plus x square minus n square into y is equal to 0. So above term ఎలా ఉంది Bessel's equation ప్రకారంగా representation అనేది ఉంది. సో ఇక్కడ x ప్లస్ లో మనం rho h అనేది తీసుకున్నాం అనుకోండి, x ప్లస్ లో rho h టర్మ్ అనేది తీసుకుంటే then we can obtain this expression whenever x will be replaced by the rho h. So equation 6 will be obtained. So the solution for the Bessel's function equation 5 is given as y is equal to cn into jn of x. So jn of x represents the nth order of the Bessel's function of the first kind. Okay, jn anedi nth order of the Bessel's function first kind anedi representation anedi తీసుకుంటాం. So here cn is the constant term. Cn is the constant term. So we can represent that. So p is equal to cn into jn of x. So x place lo manam rho h అనేది రీప్లేస్ చేసాం. So that is the equation number 7. So p అనేది మనకి 1 by q into rho square q by dou pi square is equal to minus n square. So q is equal to, we can write that an cos n pi plus bn sin n pi. So hz is equal to pq kabatti manaku p term telusu, q term telusu. So finally we can write that hz is equal to hz is equal to cn jn rho h into an cos n pi plus bn sin n pi. So by solving the above equation, we can obtain that hz is equal to cn jn of rho h into square root of an square plus bn square into cos of n pi plus tan inverse of bn by an. That is the expression for the hz. Further simplification, we can write that hz is equal to c naught into jn of rho h cos n pi into e power minus gamma z. So e power minus gamma z. This is the equation number 8, where cn of square root of an plus bn square is equal to c naught. So ఈ టర్మ్ మటుకు ఈ టర్మ్ cn ని తీసుకొని c naught కింద తీసుకున్నాం. మిగిలిపోయిన టర్మ్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఈ విధంగా తీసుకున్నాం. ఓకే, so this is the final expression for hz is equal to c naught into jn of rho h into cos n pi into e power minus gamma z. So if you go for the boundary condition, for TE mode, so TE wave kada man propagate చేస్తుంది. So if you go for the boundary condition, here you can see rho is equal to a and e pi is equal to 0 for the boundary condition. So apply the boundary condition. We know that all along the surface of the circular waveguide at rho is equal to a is e pi is equal to 0 for all values varying from 0 to 2 pi. For all values varying from pi value will be varies from 0 to 2 pi. So that is, then we can write that expression
dou by dou rho into hz at rho is equal to a is equal to 0. So first expression rho representation అనేది తీసుకుంటే hz value ఇక్కడ substitute చేస్తే then we can obtain by dou by dou rho into c naught j n of rho h cos n pi e power minus gamma z is equal to 0. So you can write the above expression j n hyphen of rho h is equal to 0. So rho place లో a అనేది తీసుకుంటాం రేడియస్ అనేది. సో jn of hyphen of ah is equal to 0. So we are considering the eigen values for jn of hyphen an is equal to 0. Then p hyphen of nm is equal to an. So h is equal to p hyphen p slash of n pi nm by a is equal to for TE waves. For TE waves ki h is equal to eigenvalues representation తీసుకుంటే pi hyphen of nm by a for TE waves will be considered. So you can substitute the h value in the above expression. Hz is equal to c naught into jn of hyphen into rho h ఉండాలి ఇక్కడ. So rho h place లో we can substitute the h value here and into cos n pi e power gamma z. That is the equation number 9. So the variable field components e rho, e pi, ez. So మనకి coordinate system లో అక్కడ ex, ey, hz, hx అని తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే e rho, e pi, ez అనేది కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటాం. h rho, h pi and hz can be obtained by using the cylindrical coordinates. By considering the Maxwell's curl equation, now the field components will be represented like this. So E rho is equal to minus j omega mu by h square into 1 by rho into dou hz by dou pi. So equation number 10. So E pi is equal to j omega mu by h square into gamma. So dou hz by dou rho. Equation number 11. So we are considering the TE mode. So Ez is equal to 0 and h rho is equal to minus gamma by h square into dou hz by dou rho. Equation number 13. And h pi is equal to minus gamma by h square into 1 by rho into dou hz by dou pi. Equation number 14. And hz is equal to c naught j n of rho h cos n pi e power minus gamma z is. So this is the equation number 5. We can substitute the hz in the above expression with h is equal to h slash of n m by a. Then complete field equation from TE mn modes in circular waveguides will be obtained. ఎక్కడైతే మనకి h వాల్యూ అనేది ఉందో ఆ h వాల్యూలో ఆ వాల్యూ అనేది మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు కంప్లీట్ ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్స్ ఇవన్నీ ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్స్. సో TE mn modes will be obtained for the circular waveguide. So this is the field equations for the TE mn modes. Field equation for the TE mn modes. So ఏవైతే పైన above expression లో h place లో we are replacing the p slash nm by a, p slash nm by a in place of h. So that is the field component of the TE mn mode. So h e naught rho is equal to c naught rho. ఇక్కడ ఏ ప్లేస్ లో అయితే ఉన్నాయో ఫీల్డ్ కాంపోనెంట్స్ కాబట్టి e naught c naught రిప్రజెంటేషన్స్ అనేది ఇక్కడ అన్నిటికీ రిప్రజెంటేషన్ అనేది తీసుకున్నాం. దీస్ ఆర్ ద ఫీల్డ్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ది TE mn mode. TE mn mode అందరికి అర్థమైందా? ఇది కంపల్సరీ అడుగుతాడు. ఒకటి TE మోడ్, ఇంకోటి TE mn మోడ్. సో మనకు సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్, రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ ఎలా అయితే మనం సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకున్నామో ఇక్కడ కూడా ఈక్వేషన్స్ అనేది కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ మీద బేస్ చేసుకొని మనం ఈక్వేషన్స్ అనేది తీసుకున్నాం. ఓకేనా? సో ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ది TE మోడ్ లో మనం ఫస్ట్ వేవ్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటాం. del square hz is equal to minus omega square mu epsilon hz తీసుకున్నాం. వేవ్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్పాన్షన్ తీసుకుంటే we can obtain this expression. So dou square dou hz square is equal to gamma square. We can substitute that expression and we can obtain the hz into gamma square plus omega square mu epsilon. Instead of this, h square is equal to gamma square plus omega square mu epsilon.
So you can substitute that value in this equation. Okay. So partial differentiation kabatti we'll go for the separation method. So separation of the variable vector anedi తీసుకుంటాం. So based on that hz is equal to pq. So p is in the function of the row only, q is in the function of the pi. So then based చేసుకొని we can obtain the p value and we can obtain the q value. Then we can substitute that value. Then finally we can obtain the hz is equal to pq. So hz is equal to c naught into jn ph rho h into cos n pi e power minus gamma z. That is the equation number 8. So boundary conditions ఏంటంటే rho is equal to a, 0 to a will be vary, and pi value is equal to 0 to 2 pi value will be considered. So based on that we can obtain the some expression hz is equal to this expression. Okay, so h value ane substitute chestunam. So we'll go for the field components e rho e pi e z and h rho h pi h z. So that is the field components of the circular coordinate system. Then we can apply the Maxwell's curl equation here. Then we can obtain the e rho e pi e z and h rho h z h pi. Okay, then we can substitute this above expression h is equal to p slash nm by a. In the above expression we can update the complete field expression for TEMN mode. So field expression for the TEMN mode. So that is the field expressions that will be obtained for the expression. Okay, so coming to the propagation of the TM wave in circular waveguide. Coming to the propagation of the TM wave in circular waveguide. సో ఎలా అయితే ఇప్పుడు మీరు TE మోడ్ కనుక్కున్నారో TM వేవ్ కి మనకి వచ్చేసరికి hz is equal to 0 అవుతుంది. hz is equal to 0, ez not equal to 0. సో ట్రాన్స్ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అనేది కన్సిడర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది hz అనేది అక్కడ 0 అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద రిప్రజెంటేషన్ హియర్. సో sorry. So coming to the TM wave here, similarly we can consider the wave equation del square Ez is equal to minus omega square mu epsilon Ez. That is the equation 1. And coming to the dou square Ez by dou rho square plus 1 by rho into dou by dou rho into Ez plus 1 by rho square into dou square by dou pi square into Ez plus dou square by dou z square into Ez is equal to minus omega square mu epsilon Ez. So previous case ఏంటంటే hz తీసుకున్నాం, ఇక్కడ వచ్చేసరికి Ez అనేది రిప్రజెంటేషన్ అనేది తీసుకున్నాం విత్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. ఓకే, rho pi z అనేది కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఫర్ ద సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్. So here also dou square dou z square, this term will be considered as a rho square. So gamma square కాబట్టి ఆ gamma square అనేది dou square by dou z square లో రీప్లేస్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఈ పాజిటివ్ టర్మ్ నెగిటివ్ టర్మ్ అనేది మనం ఇటువైపు తీసుకొస్తే LHS వైపు తీసుకొస్తే we can take the common for Ez, then we can obtain the gamma square plus omega square mu epsilon. So this term will be h square. So Ez into h square is equal to 0. That is the equation number 2. So this is the partial differential expression. So you can go for the separation method, various separation method. Ez is equal to pq, similar to the TM. So మనం TE లో ఎలా అయితే తీసుకున్నామో TM లో కూడా సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేది తీసుకుంటాం. జస్ట్ వేరియేషన్ దట్ ఈస్ there Ez is equal to hz is equal to 0. Here Ez is equal to representation. Okay, so Ez is equal to pq, and so p is the function of the only rho and q is the function of the only pi. So you can substitute that values. So rho square pq by dou rho square plus 1 by rho into dou pq by dou p. So Ez place లో pq అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. సో ఎక్కడైతే మనకి Ez అనేది ఉంటుందో అక్కడ మనం pq అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సో ఇక్కడ ఈ టర్మ్ లో p అనేది ఓన్లీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది రో. సో q will be the constant that will be obtained outside. Similarly here also, and here only q will be the function of the representation. So q will be obtained outside. So pi value లో ఇలా రిప్రజెంటేషన్ అనేది తీసుకుంటాం.
So multiply the above expression with rho square by PQ. Then we can obtain the 1, 2, 3, 4 function. So 1, 2, 4 are the function of the row, and third function which is in the function of the Q only. So that is the representation. So finally we can write that 1 by Q into third function, which is equal to the minus n square. Here n square is the constant. So you can substitute that value here, then multiply with the p, then finally we can obtain rho square into dou square by dou rho square into p plus rho into dou by dou p, dou by dou rho into p plus p into rho square h square minus n square is equal to 0. That is the equation number 4. So the above expression which is in the form of the Bessel's function. So Bessel's equation function lo representation అనేది తీసుకుంటున్నాం. So we can write the x square d square by d x square into y plus x into dy by dx plus x square minus n square into y is equal to 0. So x is equal to rho h here. So you can substitute that value, then that is the equation number 6. So we can come to above, based on the above expression, equation 5 will be written as Bessel's equation y is equal to Cn into Jn of x. So here Jn of x is the represents the nth order of the Bessel's function. So first kind, Cn is the constant. Then we can write p is equal to Cn into Jn of rho h, equation number 7. So 1 by q into rho square q by rho pi square is equal to minus n square. So q is equal to an cos n pi plus bn sin n pi. So Ez is equal to pq. So p value we calculated and q value will be calculated here. So you can multiply the both the expression. So Ez is equal to pq, then Ez is equal to cn jn of rho h into an cos n pi plus bn sin n q. So by solving the above equation, we get Ez is equal to this expression. Okay, Ez is equal to this expression. So finally, we can obtain Ez is equal to C naught into Jn of rho h cos n pi into e power minus gamma z. Equation number 8. Boundary condition. So this is the basic equation. You can also be write the boundary condition, that means surface of the boundary of the circular waveguide. So rho is equal to a and pi will be varies with the 0 to 2 pi. So here that is dou by dou rho into Ez of at rho is equal to a is equal to 0. So you can substitute that value, then Jn of rho h is equal to 0, Jn of az ah is equal to 0. So rho place lo a ane substitute chesam. So by considering the eigen values, Jn of ah is equal to 0, then Pnm is equal to ah. So h is equal to P nm by a for tm waves. కానీ TE waves కి ఏమొచ్చింది మనకి p slash of nm వచ్చింది. గుర్తుపెట్టుకోండి, రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉంది. h is equal to p suffix nm of nm by a for tm waves. So that value will be substituted. Finally, we can obtain Ez is equal to C naught into Jn of rho into p suffix nm by a into cos n pi into e power minus gamma z. Equation number 9. So the varying field components e rho, comma e pi, comma ez, comma h rho and h pi, hz field components of the cylindrical coordinates. Okay, by using the Maxwell's curl equation, we can write this expression. So e rho, e pi, ez and h rho, h pi, hz. This is the equation. hz అనేది ఉండదు, ఎందుకంటే we are using the tm wave అనేది యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి hz value 0. So you can substitute the ez in the above expression. That is we can kept the h is equal to rho n pi by a. Then we can obtain the final expression like this. Final expression అనేది మన ఫీల్డ్ కాంపోనెంట్స్ అనేది ఈ కంప్లీట్ ఫీల్డ్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ది టీఎం వేవ్స్ ఒక కంప్లీట్ ఫీల్డ్ కాంపోనెంట్స్ అనేది ఈ విధంగా మనం కనుక్కుంటాం. సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ టీఎం వేవ్స్. అందరికి అర్థమైందా?
అంటే ఒకటి వస్తే కంపల్సరీగా ఇందులో ఇంకోటి వచ్చేసిద్ది. అలానే రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ లో మీ టీఈ మోడ్ నేర్చుకున్నారంటే లెర్న్ then automatically you will be calculate you will be derive the expression for the TM wave. కాబట్టి కంపల్సరీగా జాగ్రత్తగా మీరు ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేది తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే దే విల్ ఆస్క్ కంపల్సరీ వన్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ సెట్. ఓకే, టీఈ మోడ్ కానీ టీఎం మోడ్ కానీ కంపల్సరీగా 4 సెట్స్ లో ఒకటి అడుగుతాడు. ఓకేనా, సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్స్ లో. ఓకే, ఆర్ దే విల్ ఆస్క్ మైక్రోస్ట్రిప్ యాంటీనా, మైక్రోస్ట్రిప్ వేవ్ గైడ్ కూడా మనం అడుగుతాడు. ఓకేనా, అందరికి అర్థమైందా? ఆర్ యు అండర్స్టాండ్? ఓకే, అందరు రావట్లేదు, ఓన్లీ 30-40 మెంబర్స్ వస్తున్నారు. అటెండెన్స్ మ్యాండేటరీగా ఎంటర్ చేస్తున్నారు, మీరే ఇబ్బంది పడతారు తర్వాత. ఓకేనా.